Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, everybody. I would like to share our material for today. It is about summary response essay. So, like implicitly or explicitly written in the title, summary response essay. So, we are going to study an essay that containing the summary and the response. Ya, jadi dalam suatu esai di situ ada summary-nya, ada responsnya. Summary response essay is written to deliver a response to the previous article or previous writing that we have read previously ya. Jadi namanya aja summary response essay. Jadi dalamnya mengandung respons terhadap artikel yang kita baca sebelumnya. Misalnya ada artikel kita baca nih di Kompas, ada artikel tentang bahwa pemerintah misalnya harus untuk menangani penyebaran corona, pemerintah harus karantina wilayah misalnya. Nah, terus kita membuat atau kita membaca lagi ada esai lain. Esokan harinya terbit, terus di situ ada opini lain yang merespon esai yang tadi. Esai tentang karantina wilayah. Nah, di situ kita merespon. Respon itu bisa setuju, bisa tidak setuju. But in this case, for the sake of your assignment, your response should be disagree. Ya. Karena kalau nanti sama atau agree, it tends to repeat, ya. Students tend to repeat the previous article. Coba kita lihat ya. We are going to write 3 paragraphs of essay. And your first paragraph, you must mention the name of the material or the book or the article. Jangan lupa menyebutkan judul ya, judul artikel atau bukunya. And you have to mention the authors. You have to write down this article is written by who. Okay, and you have to mention the idea of the or the thesis statement of the previous article that you have read. It is a kind of brief summary, one sentence summary. Jadi kalau kemarin kita sudah latihan untuk membuat summary in one line or one sentence, and you have to include it in this paragraph. So in this paragraph, in this week, we are going to combine the previous material about summary and also paraphrase, and arguments, some makings or some arguments. The material before summary itu kan ada tentang argumen ya, nanti kita akan masukkan itu juga dalam esai kita. And you have to mention your thesis statement to respond the previous article. Jadi your response or your thesis statement is your thesis statement is your response to the previous article. Ya. Coba kita lihat contohnya. Oh sebentar. Before you when you mention the name of the writer, you have to consider this rule that you can mention the full name or the last name, but never use the first name, and you have to consider you have spelled the name correctly, jangan sampai salah tulis nama. This is the article, the first paragraph, contoh paragraf pertama. Jadi asumsinya nanti kita akan ada 3 paragraf, consists of first paragraph, second paragraph, third paragraph. First paragraph is introduction paragraph, second paragraph is the body, and the last one is the conclusion. Nah, ini contoh yang paragraf pertama. It is like what have been mentioned before, that in the first paragraph, you have to mention the title of the journal or the article, and you have to mention the name of the writers, and there is a one-line summary, and your thesis statement. The last
The last sentence in the first paragraph is your thesis statement or your opinion or your response to the previous article. Coba kita lihat ya. Introduction-nya menceritakan tentang si itunya, data bukunya, data artikelnya. A recent article in Journal Political ini ya. Ini judul artikelnya menggunakan quotation marks. Concerns the underground leftist organization in Iran. Ini ya. Membahas tentang organisasi kiri di Iran. Let's see, the authors blah 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 discuss such information as political belief, demonstration, and revolution in Iran. Ini summary-nya. Jadi artikel Underground Revolution itu mengandung ini, one line summary nih ya. The content of the Underground Revolution article is political belief, demonstration, and revolution in Iran. Ini lihat nih, satu kalimat saja. Summary dalam bentuk one line sentence or one line summary. One sentence or one line summary. And next, the last sentence is your thesis statement that containing your response. Jadi setelah Anda membaca ini, artikel ini, isinya ini, ada respon Anda. Nah, responnya gimana nih? Probably because the news sources were incorrect or this is biased. Most of the information in this article is biased or simply wrong. Jadi, in this thesis statement, the writer state that the article is simply wrong. Ya, menurut dia salah. Jadi ini mengatakan ketidaksetujuan terhadap artikel sebelumnya. Next, we are going to write down the second paragraph. Here is the body of the paragraph. In this paragraph, you have to state the main point. Sama seperti yang tadi, you have to summarize it briefly. And you have to take one sentence or one statement, one opinion from the article directly, ya. Jadi quote satu material yang mau Anda sanggah. Karena Anda tadi nggak setuju ya, jadi harus menyertakan mana sih bagian yang Anda tidak setuju itu ya. And your response to the main point is as the thesis statement. Your disagreement or your refutation, ya, tidak setujuan atau sanggahan Anda. Kemudian support for your topic sentence-nya. Don't forget to support your opinion with backings or arguments. Nah, backing kemarin kita sudah belajar ya, ada beberapa cara. Coba kita lihat. This is the article of the second paragraph. Tadi kan kita sudah paragraph ya, ini lanjutannya. This is the structure of the second paragraph. It contains in summary, quotation, topic sentence, then your arguments or your backings or to support your topic sentence. Di sini lihat. Kita bikin summary lagi, tapi you have to mention it or you have to express it with different words from the previous summary. Tadi sebenarnya sudah ada summary ya di paragraf 1 ya. Anda akan menggunakan summary itu, tapi ingat ya, jangan sama persis. According to Didina, at least one of the major organization is pro-communist. Tadi kan tentang organisasi kiri. Nah, dia semakin jelas di summary-nya bahwa yang dimaksud kiri itu adalah pro-komunis. Perhaps the most dangerous. Nah, ini dia mengambil satu statement dari original articles. Nih ya. Using the quotation marks, it means that it is a direct quotation. Ya, jadi ambil satu statement atau satu kalimat di dalam artikel yang mau Anda sanggah. Perhaps the most dangerous guerrilla force that led the attack against US Embassy is pro-Moscow or People's Self-Sacrifice Guerrilla. Nah, lihat di sini ya, dia membahas tentang organisasi yang menyerang duta besar Amerika. Menurut dia itu dari quotation mark dari
Di artikel sebelumnya itu menyebutkan bahwa ada semacam tudingan atau tuduhan gitu ya, bahwa yang menyerang US Embassy di Iran itu adalah organisasi ini. Let's see the topic sentence. What is the meaning of dangerous here? This organization is not dangerous for Iranians, but it is topics dangerous for Iran's enemy. For what imperialism? That was sentence the reason for organization revolt against the corrupt rule in Iran and against the imperialist force. Nah, jadi dia topik centernya itu langsung menyanggah si statement ini yang dikutip langsung ini. Kan ini statement dari previous article. Nah, langsung dia sanggah. Nah, sanggahannya itu menjadi topik sentence bahwa itu tidak berbahaya. Ya, bahaya menurut siapa gitu ya? Organisasi itu bla bla bla. Dia memberikan argumennya. Sanggahannya. Second, the Fedayeen denied the responsibility of the attack of US Embassy. And in fact, official report from government showed the writers group Khomeini supporters responsible for attacking the embassy. Nah, kita lihat di sini, setelah dia bikin topik sentence yang menyanggah, dia kasih backingsnya. Ya, misalnya ini ya. Fact. Jadi dia asserting fact. Jadi backingnya menggunakan fact. Khomeini supporters ternyata bukan grup kiri tapi justru grup kanan yang menyerang. After the attack, the leftist group called Fedayeen protect the embassy. Justru yang organisasi kiri itu yang melindungi embassy. Third and most important, Fedayeen are not support for Moscow in their political brochures. We do not support any country. We are not supported by any country. The policy has been shown Iranians. They are not going to make Iran an independent country. Coba kita lihat di sini ya. Di sini ada statement dari pemimpin dari organisasi kiri ya, Fedayeen ini. It shows that the backings used by the writer to support the topic sentence is invoking authority. Jadi kalau Anda masih ingat, our materials about 2 weeks ago about analyzing arguments, we learned 7 backings. 2 of them are fact and invoking authorities. Nah, kebetulan ini yang dipakai oleh penulis untuk menyanggah artikel sebelumnya menggunakan fact and invoking authority. Okay. Now we come to the last paragraph or the conclusion paragraph. It is the third paragraph. You have to state your conclusion can be in the form of prediction, solution, yeah, or can be in the form of evaluation or challenge the readers. Jadi conclusion itu bisa dalam bentuk prediksi, bisa solusi, bisa evaluasi, bisa challenge the readers, jadi menantang si pembaca. Actually, we are going to study more about summary in the next week, ya. Let's see the conclusion of this paragraph. Tidak ada struktur khusus ya dalam conclusion seperti yang di ini sebelumnya ya. Nah, coba kalau lihat paragraf 2, paragraf 1 kan lihat ada seperti ya, ada strukturnya. We will not find this kind of structure in conclusion. Let's see the conclusion. Why did an important magazine like Journal Political have this mistake? So, it is a kind of evaluation and challenge the readers to think critically about this article, ya. Jadi dia mengajak si pembaca untuk menantang si pembaca untuk berpikir kritis tentang isi jurnal itu. Surely Worldwide Magazine will have better, more reliable news sources. Karena menurut dia news sourcesnya tuh bermasalah. Kok bisa salah banget gitu ya? Orang jelas-jelas organisasi kanan sudah mengaku, tapi artikel di jurnal ini justru mengutip justru menyebutkan bahwa yang bersalah itu yang organisasi kiri.
Makanya dia mempersalahkan tuh sumbernya gimana gitu ya. A side might conclude that this magazine trying to influence people's minds about the situation in Iran. Nah, jadi dia berpikir bahwa itu disengaja, mungkin ya, untuk influence people's minds. Perhaps wants to frighten the readers away from communism. Mungkin menakut-nakuti soal komunisme. If it is true, the news American get about its control and bias, several questions arise. In other news, particularly about communist countries and revolution in countries, also slanted. Berdasarkan kesimpulan atau temuan dari artikel sebelumnya itu, bagaimana dengan artikel lain yang membahas tentang ini, tentang hal yang sama? Apa jangan-jangan juga dipelintir, kata dia gitu ya. As news generally control in US, who responsible for this control? So the writer write the conclusion by challenging the readers to develop critical thinking for the previous article, for the original text. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda akan membuat artikel. Okay, your assignment is to write an article. Summary response essay, jadi Anda akan merespon sebuah artikel. It has been uploaded in our e-learning system. The title is Impacts of Internet to Society. Jadi Anda baca dulu artikelnya, kemudian Anda cari satu statement si penulis ini that you disagree, and you deliver your disagreement in your essay. Jadi nanti Anda ambil ya, misalnya ada statement misalnya di sini nih, creating robotic societies. Misalnya nggak setuju dengan komen ini, ya sudah Anda jelaskan di artikel Anda menggunakan argumen, ya argumennya kita sudah belajar. Atau enggak, intinya satu atau berapa kalimat lah di sini yang menunjukkan ada bagian yang tidak Anda setuju, boleh ya, boleh sekali. Misalnya ada impacts yang disebutkan di sini, impactsnya apa, salah satu impactsnya. Kemudian Anda nggak setuju dengan impacts itu, nah jelaskan ya alasan-alasan mengapa Anda tidak setuju. So we are going to write down 3 paragraphs of summary response essay. Ya, jadi Anda merespon artikel ini, and you write down your response in form of summary response essay. Ya, jadi Anda akan menulis paragraf Anda sesuai ini. Nah, mana tadi ya? Nah, ini. Nah, Anda harus jelaskan first paragrafnya kira-kira seperti ini nanti yang Anda tulis ya. Anda bikin dulu one line summary-nya gitu ya. Penulisnya siapa, judul artikelnya apa, kemudian your thesis, your response-nya. Mungkin menurut Anda kurang out of date ya, jadi impacts-nya nggak seperti itu gitu. Nah, kemudian masuk paragraf kedua, don't forget to summarize again some parts that you want to refute. Ini ya, ambil 1 atau 2 kalimat secara langsung, nih, kutip secara langsung, then you write down your refutation to this sentence. Setelah Anda menulis kalimat yang mau Anda sanggahnya, kemudian Anda tulis sanggahannya dan alasan Anda mengapa menyanggahnya. You can deliver your backing arguments by giving some examples, giving some data, citing some statement from experts, banyak ya. Pakai undang-undang juga boleh. Jadi Anda tergantung yang Anda kutip ini apa. Nah, Anda membantahnya gimana? And the last one is your conclusion. Tidak harus seperti ini, Okay, your conclusion tidak harus seperti ini ya. Conclusion is there is no specific structure but conclusion. So you can just repeat. Boleh hanya mengulang statement-statement yang sudah Anda tuliskan sebelumnya, merangkum sambil mengulang, but with different
expression of vocabularies or paraphrase. Ya, boleh juga seperti itu. Or you want to give some solution, it's also fine. Or you want to give some prediction, di masa depan internet akan bagaimana, misalnya dampaknya akan seperti apa, misalnya. It's also applicable. Okay. If you have some questions about our materials for today, please kindly ask me in our WhatsApp groups. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.